ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 222ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತವ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾನು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ RV ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ವೇದಾಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ IRS ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂದು IRS ಕಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸತಿ ನನಗೆ 222 ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ IAS ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕೆ IAS ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೋರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆರ್ ವಾಟ್? This was never there in my mind till 2019, but when I was working in Vedanta, avagli I thought, what should I be doing further? Like electrical engineering, I was working there. It was a monotonous life. What exactly I wanted to do? Probably the region that I come from, the socio-economic background of the region that I come from, Raichur. So that probably made me inclined towards civil services. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೇ ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ, ಬೆವರು ಸುರಿಸುವಂಥ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ರಾಯಚೂರಿನ ಆ ಬದುಕು? ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ CSF ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೆವರ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಕಲ್ಲೂರ್ or Raichur. Like Kallur is my village, but every summer holidays we used to go to Raichur. And I could, since I've already seen different parts of India, I could compare it with what Raichur's development, socio-economic development was with what other regions development was. So that actually influenced me. ಈ field UPSC opt ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ, that was a major factor, I would say. ನೀವು 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂಥರ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜನ, ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಲ್ಚರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮ UPSC ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಯಿತು? Ma'am, probably learnings, everywhere I could learn something new. I stayed in Odisha. Ali, I knew more on the tribal culture. So tribals is more or less a part of our syllabus. I could analyze living standards of tribals in a different sense. And I stayed in Tamil Nadu. Geography ಅಲ್ಲಿ help ಆಗುತ್ತೆ. So different parts and different subjects, like ethics, the morals of different regions have different morals. The society accepts different kinds of value systems. So that in a way helped my preparation. In every subject I had some or the other thing that I could draw from my own personal experience. ಇದು ನಿಮ್ಮ 4th ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 4-5 years ಜರ್ನಿ. ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ? ಈ ಒಂದು 4-5 years ಒಂಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ hours or something. But what we have to observe is improvement ಇರಬೇಕು. Yesterday and today there should be improvement, only upward direction, and that I could see in my each and every phase of my preparation. So I was getting better day by day. So I knew if I had maintained the same, long run ಅಲ್ಲಿ definitely results ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ we'll get it in our favor. That was my thought. So that kept me that kept me sustain the preparation for 4-5 years. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು 15-16 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 4-5 hours ಇಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು? Daily morning in the night I used to sit, but I did every other activity, social media, YouTube ali videos or some. If I have to calculate cumulatively 6 to 8 hours every day, I was consistent. That was one thing that I am proud of. I was consistent, though I didn't spend long hours, but whatever I was doing, I was consistent at reading for at least 6 to 8 hours every day. ನಿಮ್ಮ UPSC ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ?
ಮ್ಯಾಮ್ 2017 ನಾನು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ RV ಕಾಲೇಜಿಂದ. ದೆನ್ ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ವೇದಾಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದೆನ್ 2019 when I thought of UPSC, my preparation is totally unconventional, ma'am. I didn't take any basic foundational coaching or optional coaching. I just started randomly. I didn't even knew what the subjects were for mains when I was writing prelims. I still say I'm fortunate to fail 2019 prelims because I had almost an year time to analyze, like to understand this journey and process. So ಆ ಥರ ಇತ್ತು. Like my preparation has been a bit unconventional because like I didn't go by the conventional way of taking coaching and then preparing, so it was a bit different. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? Prelims was all about technique, ma'am. Technique ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ irrespective of the paper our scores doesn't matter, so we have to ensure that we are in the top percentile. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ we need proper revision and technique to solve the paper. Technique ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ like if you write almost 40-50 tests, ನಮಗೆ like we know what is our positive and what is our negative. Like if accuracies are positive, then we can attempt 75 to 80 questions, still clear the cutoff. If accuracy is an issue, then we have to maximize our attempts, like go beyond 90 questions. So this was my strategy. I did this for almost like in my 2020 I had almost 130 in my prelims, so I had almost solved more than 50 papers. So whatever I could do in that paper, same thing I did on the day of exam, and results were in that direction. ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ Yes, ನಮ್ಮ ma'am. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, Yes, ಭಯ ma'am. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. Yes, ma'am. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಹೇಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ? Ma'am, whenever I used to solve prelims paper, I used to see two things, ma'am. One which is due to poor revision. If I knew that thing, but I marked it wrong because I didn't have proper revision. So ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ಲುಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್. ಆಸ್ ಯು ಆಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ Sravan Kumar, rank 1 2020. He said, I used to score around 19 every mock that he used to give. But he was confident of clearing prelims because on the day of exam, almost 90% of the candidates would be nervous. So that would drag that score by 10 marks, and he would be confident, and that would drag his score by 10 marks. Yes. So there are only two people who know how much efforts you have put in. One is you, one is God. So if you yourself are not trusting your preparation, then no one else will trust you. So that trust in your preparation should give you the extra confidence. ಅಂಡ್ CSAT ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ CSAT ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ CSATನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ CSAT ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ CSAT primarily now previous year papers are the best sources, ma'am. We have to shortlist from which topic how many questions are coming. So every topic ಅಲ್ಲಿ ನಾವು YouTube ಅಲ್ಲಿ videos ಸಿಗುತ್ತೆ. If it is permutations and combinations, there are series of videos in YouTube. So ಅದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And CSAT ಗೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ first, like it all depends in the 2 hours of exam. First 1 hour skim through entire paper. Like maths, if you know the answer, just mark it. English, you know the reading comprehension, just mark it. If we look at the CSAT trend, either of the section is easy, ma'am, like maths or English. So you have to identify in the first 1 hour that which section is easy. Once you have identified which section is easy, then next hour you just focus on that easy part so that at least you have optimum number of attempts. So we have to score almost around 67 marks. So it won't be that difficult. Even if one section is easy, you maximize your attempts in that particular section, then you can clear the cutoff. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ಸೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್? So this time I had 829 in my mains, ma'am, which is relatively very high score. My interview I didn't score well, but for mains what I tried to do was to bring something unique. Like if even I was writing, someone else was writing, why should I get more marks if both are writing the same content? So that was always there in back of my mind. So every paper for essay I went in an unconventional way. I choose topics which not many people will choose, but still I should understand the topic in detail. So this time I wrote an essay on poets are unacknowledged legislators of the world. So I started with a poem
of Martin Niemöller. He was a poet during Nazi times. Poem, I think most of the people would have heard. Like first they came for socialist. I did not speak because I was not a socialist. Then they came for trade unionist. I did not speak because I was not a trade unionist. Then they came for Jews. I did not speak because I was not a Jew. Then they came for me. Then there was no one left to speak for me. So I collected this content during the gap that I had between prelims and mains. Every paper I tried to give some different content. Similarly, in ethics also I had 139 score this time. So I feel the content is what makes the difference. In optional also I had 282. So if you can bring some new perspective, because everyone more or less writes the same. So if you can bring something new, if you can enrich your content, that will definitely be rewarding. And also take risks. Like don't play safe, because if you take risk, that will definitely reward, is what my opinion is. So it has actually helped me this time. Like even last time I had got a rank, but this time my mains marks increased exponentially, like compared to last. Like it was almost 70-80 marks in improvement I had in my mains marks itself. So most like I felt the content is what made the difference. How to bring a new perspective in our answers? One thing is, ma'am, we can interlink content. Like I don't agree to the view that it has to be segregated preparation. Like essay should have some different content, ethics should have some different content. So I intermix my content a lot. And for content, getting new content, you might be referring to one institute standard material. More or less it would be the same, but they'll be having one or two new perspectives which you can bring in your answers. Newspaper you're reading, like you know where it is more relevant. You can bring that, pick that content, drop in your notes. And there in internet there are so many sources where you can collect, you can bring new content into your answers. And mains is mostly predictable. You know which theme repeats every year. Yes. So if you can make some new content for that particular theme, then definitely you can use in your answers. ಬುಕ್ಸ್ ಓದುವಂತ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? No, ma'am, not really. Like I read newspaper, I followed news regularly. I read news articles also from different sources, but not particularly books. Books was never my thing. I was always into sports right from my childhood. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, ma'am. So sports has been vital role. One, like ನಮಗೆ lethargy ಬರುತ್ತೆ. Like if we are not in good shape, if we don't do exercise, or if we don't work out or anything, lethargy ಬರುತ್ತೆ. That will have implication in your preparation also. Like if you play sports, you meet people, you'll be social at least. Like solitudely you won't prepare, like you won't feel left out. So socially it helps, fitness wise it helps. It will also energize you to perform better. So sports, I think people should pursue if at all they are into sports. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾಗಾದರೆ UPSC ಜರ್ನಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಬಹುಶಃ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ? ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್? ನನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ನನಗೆ 282 ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್, ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್, ನಿಖಿಲ್ ಗೌಡ ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಗೌಡ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ bring new perspective into my answers, and which subsequently paid me my this score 282 ಬಂದಿದೆ. So yeah, these were my references for optional. ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು? ಎಸ್ಸೆ 117 ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಸತಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಸೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್, GS ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. GS2, GS4, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಈ ಮೂರು, ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 119 in my GS2, 139 in my GS4 and 282 in my optional. So these have majorly contributed for my main score. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈ ಸತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ IRS ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ IRS ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನರ್ವಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ even now I am not able to analyze what went wrong in my interview. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ, ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?
Probably same subjects like where I got good marks, ma'am. Ethics, GS2 and optional. Ethics marks? 139 this time. Last time I had 108. So Okay. almost 31 marks improvement in ethics. ಓ. Yes, ma'am. ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ? ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. Like general tendency ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, case study, people focus more on case study. They think they can write something out of the box or bring new solution to a problem, but everyone writes more or less the same, so there we can't make the difference, and people allot a lot of time in case studies. But my strategy was to focus more on 10 markers. 10 markers you can bring a lot of difference, like you bring some new perspective, bring some philosophical dimension into your answers, bring some new examples which is more relevant to what is being asked. That can make a lot of difference in your answer. So that was my strategy this time. Earlier I used to even I was focusing more on case study, but this time because this time even the case studies had the same theme, like more or less the same theme, so we couldn't make much difference there. So my strategy was to finish case studies in 1.5 hours and allot 1.5 hours for the 10 markers. So 10 markers I used to write very slowly, like I used to think a lot, write. So I think that paid off. UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಲೈಫಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? Changes personally, I'm only getting better, ma'am. Discipline agli, integrity agli. Like you meet so many people, officers who are so humble despite achieving so many things. So there's a lot of learning in this journey. But probably society like has started valuing my opinions. Earlier this was not the case. Like I don't subscribe to that view, but this is what I've been observing. Like society will listen to what you are saying. Earlier it was like our opinion was not of that significant or importance. Now society does care about our opinions. Other than that, personally I've been getting better day by day. I learning so many things from seniors or my colleagues or other people that I'm meeting. ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಸತಿ IAS ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ IAS ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಏನು? ಮ್ಯಾಮ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೋಡನ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ objectives are. So ಯಾವ field, be it energy sector, health, education, ಯಾವ field ಆದ್ರೂ whichever field I am in, I'll just focus on integrity, discipline, and then focusing more on the downtrodden. ಜನರೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗೂ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋವಂಥ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ UPSC ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Doing the same thing again and again, expecting different results is what the major fault is. So every attempt brings something new, get some new idea, like how you will approach each paper, make some new plans, get some new content, bring some creativity into your answers, and look for results. Just doing the same thing and expecting different results will not yield the results. So this is what I have told few friends of mine who've been in this preparation for 4 or 5 years, and fortunately they have got rank this time because they could do something new in this attempt. So this is my a piece of advice for the people who are in this process for quite some time. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ UPSC ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? Yes, ma'am. Mainsಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಮ್ Insights Secure Materials, I have used it vastly, like in my preparation for GS2, GS3. Optional test series Nikhil Gowda sir jate ನಾನು ತಗೊಂಡೆ, and sir was very much approachable. Like even the day before my mains, sir called me. Every now and then sir inquires like what is the progress, where are you, like if you are facing any problem let me know. And the evaluation, like I used to get in 2 or 3 days max, like the test papers that I used to write. And for interview guidance I took guidance from Vinay sir, and so Insights has been a major player in my journey. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಈ 2 ಡೇಸ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much, ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.